Are we going up on shoulder? Ask him which direction. Mama. In the direction. Leg in the box. I told her. Head there, but they're going to face the south. Take a bath. I think you can move a little bit back. Is it center? Yeah. You're going to how are you? நீங்க உங்க சந்தோஷத்துக்காக அவன் எடுத்துக்க அப்புறம் நான் சந்தனம் சரி சந்திரே ஒரு பேக்கெட் வாங்கிட்டேன் மாமா நானும் அப்பா தொட்டு விட்றேன் நானும் எடுத்துக்கிறேன் அப்பா கட்டி விட்றேன் நீ முதல்ல எடுத்து கை நினைச்சேன் அப்புறம் அப்பா கிட்ட நீ கை விடவா நான் சானிடைசர் கை வச்சேன் நல்லது நான் எவ்வளோ யூஸ் பண்ண நீங்கள் தரல ஓகே ரொம்ப குஞ்சு தொடாது நான் அவன் மேக்கப்லாம் பண்ணி வச்சுருக்கான் ஆமாம் எவ்வளோ நல்லது பண்ணியிருக்காருமா ஒரு பாக்கியம் படம் எப்படி இருப்பாருமா ஒரு மாதிரி நல்லா போயிட்டு என்ன விட்டுட்டு இது இனிமேல் அவர் கூட சொல்லிட்டு இப்படி தான் இடணும் இப்படியே பெட்டராக பார்க்குறேன் என்ன விட்டுட்டு போயிட்டு எப்படி விட்டுட்டு போயிட்டு அம்மா வந்து கண்டிப்பாக ஒரு லைன் போட்டு அம்மா இவங்களை நம்பிட்டு போயிருக்கணுமா நான் படுத்து அவ்வளோதான்ப்பா
அதாவது ப்ரொஃபஷன் பண்ணி நல்ல வரணும் நீங்கள் கையில் சானிடைசர் அப்புறம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க இங்கே எடுத்து போய் கையில் இருந்து இதில் வாட்டர் ப்ரஷன் வரும்போதே ஒன்று ஈஸியாக உள்ள வாட்டர் ஃபுல்லாக இல்லை ஃபுல்லாக இல்லை leave some more side here. Then all the people come to this one. I will, he's going to cancel a little bit. Okay. Can you hear that? Yeah. What am I telling you? Shall I leave there? Yes. Okay. I'm good. Yes, he did. It's not easy, but it's உங்களுக்கு மாமா மாமா இங்கே போடுங்க இல்லை சேஞ்சுனா புதுசாக தேவைப்படுது இல்லை இது இந்த பக்கம் மாற்றணும் ஆமாம் அவருக்கு போட்டாச்சு ஆல்ரெடி அப்படியா எனக்கு தான் போட்டேன் சரி சார் விட்டு விடுங்க நீங்கள் சானிடைசர் வாஷ் பண்ணுங்க
மாமி பக்கத்தில் சொல்லுவாங்க. லெஃப்டா ரைட்டா? ரைட். Sorry to interrupt. Sorry for the long. Shall we, great role model for us. Always smiling. Some on the top of it. Ask him. 30 seconds. For a minute. Try to 40 to 50 seconds. Okay, going more minute. Okay. Put to 1 minute, you can see it. Mirror. They're going to move. We can go start now. Appa Narayanan. Sundaram. Meenakshi Narayanan Sundaram. Narayanan. Oh, Narayanan. Yeah. Empire Meenakshi Sundaram. Narayanan Meenakshi Sundaram. Okay. Okay, Meenakshi. Okay. All the rights is Meenakshi. Okay. We're going to start now. This is, we're going to final respect Meenakshi Sundaram. Yes. Ma, uncle. Huh? Yeah. Any human being, when is the birth God give you? Can you get a mic? Does he get a mic? Yeah. No, I think everybody listen. The birth when is come, definitely have one day it's a death. It's you don't want like we are human being. You want to everything travel. This age like top. He enjoy. He did lot of great things, such as good things. He's big, like a tree. A tree, one big tree. I example give you before him. The one big tree, they give many branches. Anyone said, how to recognize? How, which tree? The talking tree, not branches. Tree's root. That's very important. He created the great family, such as knowledge and devotion and very honorable. This time, all people going to find respect. The religion, the Hindu religion, they cannot name Hindu religion, and the way of life. That's a religion name. Someone give Hindu religion, okay. Sanatana Dharma. Sanatana means oldest. Anyone judge, anyone recognize when is sunrise, sun birth? Nobody can. No, it's long, far, long. You can say million years, maybe you can say something. Nitya,
Paraman Rupam. The days, sunrise, sunset. Nobody can judge. Tomorrow no sunrise, day after tomorrow no sunset. Nobody can think about, nobody can judge. That is permanent. The 5 elements, the earth, light, water, wind, sky. This is fire. This is permanent. Never end. This is created illusion. Like, yeah, what happened? Microphone there. Yeah, I will try to give you. I will look at it. Okay. The Nityam, I said before, days, that is truth, that is real, that is permanent. We are all like this highway. Many cars going. There are highways there. Anityam Karyarupam. Anitya means the temporary water. Timepiece like 9 o'clock, alarm you put, alarm cling. The time is there. What are the clock? What are the body there? It's a body like a supreme Brahma. Supreme Lord, whatever the title, any religion, each religion, all religions is great. Religion only give peace. This time, this soul, they stay after many days, the great things. We have to respect whatever they send off. Going to every religion, they give you some. This is a Hindu religion. They have very orthodox. The son, they have to do properly his duty. Whatever is many days he used the earth, excuse, prashchitam they say, request to God. This soul now, soul like Atma, never died. They reach the God, they reach the supreme power. Whatever a desire, sin, dissolve, they will separate account. You want again rebirth, whatever he says, such as good things, punyam, is one account. That one they give, share it all, the whole family. That's why the generation, they said, our great grandfather did punya karma, punya, such a thing, that's why we are coming back. We are believe. But Bible, Hindu Bible, Veda, whatever, they say we have to follow this. That one give you only one person, as a knowledge person, priest, father. Whatever they give guidance, whatever they will do. And like postman, like mailman, anyone will send something, information messenger, they will deliver it. So this is all. Today we are going to his final respect things. The fire, always we are believe fire. Our body also, whatever we eat, digestion also we have inside temperature, doctor, temperature we have to balance with it. This time save the sun is take back. Fire. Fire, body is not the body, nobody can. This time we want to request, and his soul is reach ancestor and bless the family. We have many fundamental ceremonies. This is we going to now. We can start this one respectively, and we calling one name is Lord Yama. He is a CP, certified accountant. Accountant certified is a tax IT they will accept. Same. Whatever the karma, punya karma, credit karma is the name also. They say this is coming from this usage. This is a word. Whatever be such as good things, punya karma, coming back to other life, so believe and religion, Vedam, whatever Bible, everything such as good things. This time we want to be soul. Whatever we are, like birds, offer flowers, this all. Bless them back to family and peace of life, soul. And God bless you. Welcome everybody. Thank you.
दीर्घ आयुष्य वस्तु हरि ओम नमः सदसे नमः सह पतये नमः सखीनां पुरोगानां चक्षुषे हरि ओम नमो दिवे नमः पृथिव्यै ரெண்டு அக்ஷரத்தை தள்ளப்படும் सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः नमो नमः अशेषे ये परिषत् भवत् पादमूले मया समर्पिता इमा सवर्णि दक्षिणा यत्किंचित् दक्षिणा यथोक्त दक्षिणामिव ताम्बूलञ्च स्वीकृत्य गोत्र हरितगोत्रस्य कर्मणः मम पितुः जन्माभ्यासात् when is birth to end is all whatever excuse we request janma prabhuti etakshana paryantam balye vayasi kaumare yavvane vardhake cha jagrat swapna सुषुप्ति अवस्थासु कामक्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदिभिः मनो व्यापारैः श्रवण स्पर्शन दर्शन रसन ग्राणनैः वाक्पाणि पादः पायुः उपस्थ अख्य कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय व्यापारैश्च संभावितानां सर्वेषां पापानां अपन उदनार्थं मम पितुः गंगा कावेरी स्नान प्रायश्चित्तकर्म ब्राह्मणमुखेन कर्तुं योग्यता सिद्धिं अनुग्रहाणां the two words one is said annayum pitavum munnari devam matrudevo bhava pitudevo bhava always say mother first woman first you can compare anything sir mother advice and words you can compare with father tandai sol mikka mandiram illai Ramayana you know everybody know Dasaratha whatever give words Rama went to the forest. He saw, many things he taught you. That's why memorable saw your mind going on. That's why this is where affection. Nobody can miss. Automatically God will send. He sends all. Particularly whenever the happiness coming, you also laughing. Whenever this automatically, this is God gave gift, a human being. So we cannot buy it somewhere. ओम 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 मम उपात समस्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अपवित्रः पवित्रः सर्वावस्थान गतोभिवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्य आभ्यन्तरः शुचिः मानसं वाचिकं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्रीराम स्मरणेनैव व्यपोहति न संशयः श्रीराम
राम राम तिथिर्विष्णुः तथा वारः नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं श्री विष्णुमयं जगत् श्री गोविंद 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 अद्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णु आज्ञया प्रवर्त मानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाभिगुं सतितमे कलियुगे प्रथमे पादे क्रौञ्च द्वीपे ऐन्द्रखण्डे रमणकवर्षे प्रभवादि षष्टिसंवत्सर मध्ये शुभकृत् नाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतौ धनुर्मासे சில பஞ்சாங்கத்தில் வந்து தை மாதம் சில பஞ்சாங்கம் நாளைக்கு நான் பலம் பண்ணுறது நாளைக்கு ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கணும் இல்லையா கிருஷ்ணபக்ஷே அத்ய வாசரः सप्तम्या पुण्यतिथौ स्थिरवासर विष्णुनक्षत्र विष्णुयोग विष्णुकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां पुण्यतिथौ हरितगोत्रं क्या हरितगोत्रस्य कर्मणः मम पितुः जन्माभ्यासात् जन्म प्रभृति एतक्षण पर्यन्तं बाल्ये वयसि कौमारे यौवने वार्धके च जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासु कामक्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदिभिः मनो व्यापारैः इह जन्मनि पूर्वजन्मनि संभावितानि वेष ஆமா இங்கே கொஞ்சம் தான் இதில் அவள் புண்ணியம் வந்து दर्शन रसन ग्राणनैः वाक्पाणि आदः पायुः उपस्थ अख्य कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय व्यापारैश्च संभावितानां सर्वेषां पापानां अपन उदनार्थं मम पितुः गंगा कावेरी स्नान प्रायश्चित्त कर्म ब्राह्मण मुखेन करिष्ये गंगा कावेरी स्नान प्रायश्चित्त काले इदं गोप्रतिनिधिभूतं यथाशक्ति हिरण्य स्वर्ण दानमहं च गोदानमहं च करिष्ये அப்படியே அந்த அக்ஷரங்கள் இது கை வச்சுக்கோ நீங்கள் பஞ்சபாத கை வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா தீர்த்தம் இல்லை நீங்கள் துளசி இதில் இரண்ய கர்ப்ப गर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनंत पुण्यफलतम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे हरितगोत्रस्य मीनाक्षी सुंदर शर्मणः मम पितुः अस्मिन् गंगा कावेरी स्नान प्रायश्चित्तकाले इदं गोप्रतिनिधिभूतं स्वर्णं नालकीरं सदक्षिणाकं शताम्बूलं नानागोत्रेभ्यः मनसोत्तिष्ठाय ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रदते नमः ओम तत्सत् கூட இருக்கணும் சும்மா இருக்கும் ஜலம் விடுறது தான் கோசை மாதிரியா அதுதான் அவர் தான்
உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஜலம் எடுத்துட்டு மனசுக்குள்ளே காயத்ரி ஜபத்தை மனசுக்குள்ளே காயத்ரி மந்திரம் சொல்லி சும்மா ஸ்பூனால் எடுத்து ரைட் ஹேண்ட் ஸ்பூனால் எடுத்து மனசுக்குள்ளே காயத்ரி சொன்ன பண்ணி ஓம் आपो वा इदगुं सर्वं आपो वा इदगुं सर्वं विश्वाभूतां ज्ञापः प्राणा वा आपः पसवमापः अन्नमापः अमृतमापः सम्भ्राडापो विराडापः स्वराडापः स्कन्दागस्यापो ज्योतिगस्यापो यजुगस्यापः सत्यम् आपः सर्वा देवता आपः भूर्भुवस्सुवः आपवों इमं मे वरुण श्रुधिहवम् अद्याच निर्णया त्वामवस्युः आचके तत्त्वायामि ब्रह्मण वन्दमानः तत् आसास्ते यजमानः हविर्भिः अहेडमाना वरुणा इह बोधि पुरुषंसमानः आयुः प्रमोषिः भूर्भुवस्सुवः अस्मिन् पुरुषे सकल तीर्थ अधिपतिं वरुणं ध्यायामि वरुणम् आवाहयामि वरुणाय नमः रत्न सिंहासनं समर्पयामि पाद्यम् अर्घ्यम् आचमनीयं समर्पयामि प्रोक्षमं स्नानं समर्पयामि स्नान अनन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थम् अक्षतान् समर्पयामि उपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि दिव्य परिमळ गन्धान् धारयामि अलङ्करणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओम वरुणाय नमः ओम प्रचेतसे नमः ओम स्वरूपिणे नमः ओम अपां पतये नमः ओम मकरवाहनाय नमः ओम तीर्थराजाय नमः ओम जल अधिपतये नमः ओम वरुणाय नमः ओम पर्जन्याय नमः ओम आसहस्ताय नमः ओम यातसां पतये नमः ओम श्वेतछत्रधराय नमः ओम अनर्घ्यमणिभूषणाय नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम श्रीरेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुष उत्तमाय नमः ओम अधोक्षयाय नमः ओम नरसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः ओम वरुणाय नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि धूपदीप अर्थम् अक्षतान् समर्पयामि जलते ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवसवितर्पणः उर्ग्राप्तिकम् अमृतं भवतु अमृत उपस्तरणमसि ओम कवि प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ये काम सीधा करसील को ब्रह्मणे स्वाहा वरुणाय नमः अमृतफलं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः उर्ग्राप्तिकम् पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलेजुतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतीर्षतां वरुणाय नमः कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि अस्मिन् पुण्याः वाचन जपकर्मणि सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः एतत् नमो नमः पुण्याः वाचन जपकर्म कुरुध्वम् ओम दधिक्रावण्णो मकारिषं जिष्णोरस्वस्य वादिनः सुरभिनोऽङ्काकर्पण आयोगुंशितारिषत् अपोहिष्टामजोगुहस्तानगूर्जेति साधना
महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजेते इहनः उशतीरिव मातरः तस्मै अरङ्गमामवः यः सक्षया यजिन्वथा आपो जनेतायनः हिरण्यवर्णा सुतयः पावगा यासुजातः कश्यपो यास्विन्द्रः अग्निया गर्भं दधिरे विरूपास्तानः पश्यन्तश्चोना भवन्तो या साकं राजा वरुणो याति मध्ये सत्यान् कृते अवपस्सञ्चनानां मधुस्तुतस्तुतयो याः पावकास्तानः पश्यन्तश्चोना भवन्तो यासां देवा दिवि गृह्णन्ति भक्षय्या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथिवीं पयसोऽन्ति शुक्रास्तानः पश्यन्तस्योना भवन्तो शिवे नमः चक्षुषा पश्यता शिवया दुरोपस्पत्वगम्मे सर्वागम् अग्नेगं प्रहतो भवेव मयि वच्चो बलमोजो निहत्ता पवमानस्वर्चिनः पवित्रेण वितर्षणिः यप्पोता स पुनातु मां पुनन्तु मा देवै जनाः पुनन्तु मलवो धिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देव दीद्यत् अग्ने क्रत्वा क्रतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विपतमन्तरा ब्रह्मतेजपुरीमहि उभाभ्यां देवसमितः पवित्रेण समेवजा इदं ब्रह्मपुरीमहि वैश्वदेवे पुनते देव्यागात् यस्ये बह्वेस्तनवो वितपृष्टाः तयामदन्तस्वतमाध्येषु वयग्स्यामपतयोर्येणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु पातः प्राणेरे शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी वैसामयोभिः मृतावली यज्ञे मा पुनीतां बृहद्भिस्सविहस्त्रिभिः वर्हिष्टे देवभवनभिः अग्नेदक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्गतः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्मपुरीमहि यः पापमानीरज्येति ऋषिभिः संवृतं सर्वगुं सभूतमस्नाति स्वदितं मातरिस्वना पावमानीर्यो अद्येति ऋषिभिः संवृतं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकिं सत्किं मदोदकं पावमानी स्वस्तयदीः सुदुघाहि वयस्वतीः ऋषिभिः संवृतोदसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पावमानीर्ति सन्तु नः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्तयदीः सुदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः संवृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेशदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा राजापत्यं पवित्रं सतोद्यामगुं हिरण्मयं तेन ब्रह्मवितो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहि इन्द्रस्य नीति सह वा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मूर्धयन्त्यां पुनातु ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्चि गातु भेषजं तन्नो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 वरुणाय नमः सकल आराधनैः सुवर्चितं ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तत् आसास्ते यजमानः हविर्भिः अहेडमान वरुण इह बोधि पुरुषगुंस मानः आयुः प्रमोषीः अस्मात् कुम्भात् आवाहितं सकलतीर्थ अधिपतिं वरुणं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनाय पुनरागमनाय च श्रीहेलुना நீங்கள் ஆமாம் நான் வர சொல்கிறேன் வந்து கர்ப்பையால் நீங்கள் ஜலத்தை பால் அந்த ஊரில் குளிப்பாடணும் அது நடக்காதனால கழிக்கணும் கழிச்சுட்டோ இந்த துளசியோட ஜலத்தை இதில் கங்கையில் இது பண்ணிப்போம் பூஜை பண்ணுற ஜலத்தை வந்து துளசியோடு சேர்த்து வாயில் இது பண்ணணும் பக்கத்தில் சொல்கிறாங்க அப்புறம் நீங்கள் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அம்மா அதுக்கப்புறம் பொங்கல் எல்லாம் அப்புறம் கண்டினியூ அப்புறம் வந்து செங்கனை இட்டுட்டு இந்த மாலையை வேறு போட சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த வேஷ்டி இந்த வேஷ்டி கழட்டு கையில் வச்சுக்கோங்க
லெஃப்ட் ஹேண்டில் வச்சுக்கோ. நான் வரேன். புரோக்ஷம் பண்ணும்போது மந்திரம் கிடையாது. ஏன்னா சபத்துக்கு புரோக்ஷம் பண்ணும்போது மந்திரம் மந்திரம் பவித்திரம்னா அதை வந்து நம்ம மனசில் தான் பண்ணணும். வெறும் தெரிவிக்கணும். நான் வாயில் இறங்கும்போது நான் ஒரு மந்திரம் சொல்லுவேன். அது தெரிவிக்கணும். மனசில் அப்பா நினச்சணும். ஆத்மா வந்து நல்லா ப்ளஸ் பண்ணவங்க. ஆத்மா நல்ல கெதி கிடைக்கும். முழுக்க தலையை எழுந்து கால் வரும். சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஆமாம்மா ஆமாம்மா இல்லை நான் சொல்கிறது புரிஞ்சது இல்லை. உங்களுக்கு எதாவது புரியல சொல்லுங்கள். இல்லை அத்திமே இல்லை அவருக்கு இதுவாக சொல்லுங்க நிறுத்தமா. நான் சொல்ல புரிஞ்சுமா புரியல கேளுங்க நல்லா. ஆமாம்மா கட்டாங்க இதோ புரிஞ்சு கட்டாங்க. நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்டில் வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே துளசி இல்லையா துளசி தீர்த்தம் நான் தான் மாட்டிக்கிட்டு இதை நீங்கள் அப்படியே ஓரத்தில் ஓரம் போட்டுக்கோங்க. அப்படியே எங்கள் இடத்துலன்னா சும்மா அப்படி சைடில் போட்டுக்கோங்க. அப்படியே அவ்வளோ. இப்போ துளசி தீர்த்தத்தோட நான் சொல்கிற ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு அப்படியே திறக்கலாம். அப்படியே வாயில் அப்படி போடுங்க. சொல்லுங்க. கங்கா கங்கேதி கங்கா கங்கேதி யோ ப்ரூயாத் யோ ஜனானாம் சதைரபி முச்சியதே சர்வ பாபேபியா. துளசி ஜலத்தை அப்படியே வாயில் அப்படி சொல்லுங்க. விஷ்ணு லோகம் துளசி உள்ள இருக்கணுமா? ஆமாம் உள்ளே இருக்கணும். அப்படி போட்டுறது தான் துளசி அந்த கூட ஆமாம் சேர்ந்து விஷ்ணு லோகம் அப்படியே போட்டு சகச்சதி சரி. ஆமாம். அதாவது எல்லாத்துக்கும் எவ்ரி திங் வாட் எவர் தி சின் இந்த பாப்பம் சொன்னாங்க இன்னசென்ட் வி ஆர் இன்னசென்ட் டசன்ட் மேட்டர் ஏஜ் வி ஆர் இன்னசென்ட் வி ஆர் நாட் பாப்பி வி ஆர் இன்னசென்ட். இந்த பிரகிருதி தே கிரியேட்டட் they send for messenger you do something whatever he did great things the whatever the Brahma the Prakriti Maya illusion they take back to this time the water here believe the gang water the Ganga water and the Tulasi this all is like compare equal to God. That's why we offer to that. Then this is all we have to do sun. The next one I will do is Karna mantra. They say Karna mantra. Karna means sevi, ear. Whenever the baby birth, 11th day, name giving ceremony, Namakarnam. Namakarnam, father giving the calling first time we registered name through priest. The ear, right side, saying Masanama, Nakshatranama, whatever, Padmanabhan, Swaminathan, whatever Krishna. Same son. We have Ashtachakra, Navadvara, 8 chakras, 9 holes of body. Breathing, the prana means like what are the breath? They go into somewhere, then like a way. We have to sacrifice whatever the respect that. That one is calling Karna mantra, Punya mantra we call it. Next one going on. Now, Amma call. Amma வைஃப் பண்ணலாமா? வைஃப் பண்ணக்கூடாது. அம்மா பண்ணிட்டோம். பண்ணிட்டேன். பண்ண தப்பு. அப்புறம் நீங்களாம் பண்ணலாம். Don't do it. No. No. Of course. அப்படி வாயில் போட்டு அதில் ஒரு துளசி ஒரு நீ எடுத்துக்கணும். அப்பா அம்மாட்டி நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் டாக்டர் நீங்களாம் ஒரு சண்டாங்க லக்ஷ்மி துளசி வேஷா இல்லை just touch. வாங்க கட்டா
பண்ணணும். சீக்கிரம் இது ஆமாம் குழந்தைகள் வந்து பரவாயில்ல குழந்தைகள் இது மாலை புஷ்பம் இப்போ மாலை வச்சுருந்தேன் இந்த மாலை சொன்னேன் பேரன் சொன்னேன் அதெல்லாம் சேர்ந்து அதான் ஒரு நிமிஷம் சந்தனம் தரேன் சந்தனம் இட்டுருக்கோம் உடனே அவர் மாலை போட்டோம் அப்புறம் வஸ்திரம் आदि बबलू and Palay. आदि बबलू. No, நீ சந்தனம் வா माला நீங்கள் சந்தனம் நல்லா குழந்தைக்கு எல்லாம் பேர் நல்லா சேர்ந்து எல்லா குழந்தையும் அதாவது என்ன சொல்லுவா நெய் பண்ண ரெடி பண்ணி சொல்லுவேன் முதல்ல ஃபயர் கேர் சொன்னால் நெய் பண்ண ரெடி பண்ணேன் நான் இது பண்ணேன் சும்மா வெளியே ஸ்டிக் ஏதாவது இருக்கணும்ல நெய் எத்தனை தேவை இதை நீங்கள் கழுத்தில் போடு அப்படியே இது பண்ணு கழுத்தில் நெக்லஸ் இந்த பார்டர் தெரியாமல் இப்படி இப்படி இங்கே இது ஆள் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் all of you together put the dark and just touch, you know, the boys. Any sticker. இதுதான் இது லூஸ் வர நல்லா போ இதில் ஃபீட்டில் எவ்வளோ ஆஃபர்ட்டு ஃபீட் ஜஸ்ட் புடி ஆமாம் ஆமாம் Yeah, come on, go on. Thank you. Very good. Hold it. Okay, what do you do? मम उपात समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गोत्र सर्वणः मम पितुः स्वस्मात् स्थानात् सुकोत् क्रमण दक्षिणकर्णे पुण्यमन्त्र जपं करिष्ये दक्षिणकर्णे पुण्यमंत्र जपम करिष्ये दर्भय இந்த பக்கம் ரைட் இயர் இந்த பக்கம் இருந்தால இங்கேருந்து குனிஞ்சா மாதிரி நான் சொல்கிற மந்திரத்தை காலில் சொல்கிற மாதிரி நான் சொல்கிறத ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க ஆயுஷ பிராணம் சந்தனம் பிராணாத் அபானம் சந்தனம் அபானாத் தியானம்
सन्तनु व्यानात् चक्षुषः सन्तनु चक्षुषः श्रोत्रं सन्तनु श्रोत्रान् मनः सन्तनु मनः वाचं सन्तनु वाच आत्मनं सन्तनु आत्मनः पृथिवीं सन्तनु पृथिव्याः अन्तरिक्षं सन्तनु अन्तरिक्षाः दिवः सन्तनु दिवः सुवः सन्तनु நீங்களாம் வரணும். இது பொண்ணுங்கள்லாம் வரணும். தெற்க பார்க்க நமஸ்காரம் யமனுக்காக தெற்கு நான் சொல்ல சொல்லி யமாய தர்மராஜாய மிருத்யதே அந்தகாய ச வைவஸ்வதாய காலாய சர்வபூத க்ஷயாய ச ஔதும்பராய தத்னாய நீலாய பரமேஷ்டினே விரகோதராய சித்ராய சித்ரகுப்தாய வை நமः நமஸ்காரம் சித்ரகுப்தாய வை நமः ஓம் நம இதி. அதாவது யம தர்மராஜா தர்மராஜா whatever duty they will very correctly. So many human beings, but everybody staying here, no stay. They are controlled. They are accorded. See, whatever they don't send it. Punarapi Jaranam, Punarapi Marma, Punarapi Jatare, Jatare Janam. Iha samsare Gautunda. Lord, it's Sankaracharya, everybody knows. Advaita philosophy founder. These words are all Bhagavan words. And Viveka Chudamani will get out. The religion, the mind, they control. Anything. Whenever you go to temple, church, mosque, whatever you go. You go in there, automatically your mind set up something. The mind is everything controlled, you can manage everything. But this time, very sadness happened. Nobody can drop, nobody can stop. This is happened again and again. But great soul. That's why so many people, so many souls. Blessing for our family. And this time, we go into next step, the Yama, you have to token. Whatever offer, this is the India, they do the fire, whatever ceremony, body, that body, top of it. You cannot, you do here. Then we go into body, take. There's the fire, sun, going to offer that. Yes, okay, please. Thank you. இந்த கையில் இருக்கிறத கொஞ்சம் ரிமூவ் தட் अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः केशवा नारायण माधव गोविंदा विष्णु सुंदरा दिव्यमा मामना श्रीराम श्रीकृष्ण पद्मनाभ दामोदर विद्यास्पद देवो भक्त्यां देव देवो अनुराधां शांतिः सत्संगे श्रेयः आयुष्यमस्तु. முதல்ல கிழக்குன்னு பண்ணேன். இப்போ வந்து இந்த கர்மா கொஞ்சம் வேறு தெற்க பார்க்கறதுன்னா கொஞ்சம் கழிச்சு கொஞ்சம் தெற்குமா அந்த வேணுமா அசேஷி ஏ பரிஷத் பவத் பாதமூலே நீங்கள் எந்த கொஞ்சம் மயா சமர்ப்பிதம் அப்படி ரைட்டில் இருக்கும். அப்படி அந்த இமா சவர்ணி தட்சிணா யத்கிஞ்சித் தட்சிணா யதோக்த தட்சிணாமிவ தாம்பூலஞ்ச ஸ்வீகிருத்ய ஃபோனில் இடம் நீங்கள் தெற்கு பார்க்கறதுன்னு சொல்லுவோம். மாலையார் எந்த பக்கம் இடம்னா இந்த பக்கம். இது வலம், இது இடம் அப்படி அந்த தெற்கு பக்கம் சொல்லுவோம். அந்த பக்கம் ஃபேஸ்புக் நீங்கள் திரும்பணும். நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணுறது கழுத்து விடுது. हरित गोत्र मीनाक्षी सुंदर सर्वणः प्रेतस्य मम पितुः अस्मिन् पैतृक मेधिना संस्करण काले प्रेत अग्नि संधानं करिष्ये. पैतृक मेधिना संस्करण
काले प्रेताग्नि संधानं करिष्ये प्रेत अग्नि संधान काले तिथिवार नक्षत्र संयुक्त यो दोष समजनित तद्दोष परिहारार्थं कृत्सर प्रत्यां नायं च करिष्ये கிட்ட வந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ஃப்ளேம் ஆரம்பிச்சோன்னா ஃப்ளேமில் காயம் தெரிய காயினால சுற்றி வாங்கிட்டு போயிட்டு வந்துட்டார் அந்த ஸ்பூன் கிளாஸ் வச்சுருக்கோம் அது அந்த ஸ்பூன் இது கொஞ்சம் பார்த்து ஈஸியாக ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி கை எப்படின்னா அப்படியே வச்சுக்கோ நான் இது பண்ண முடியாது சூழல் வெளியில போட்டு உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப நீங்கள் வந்து ஜலம் 2 ஸ்பூன் ரைட் ஹேண்டில் விட்டுட்டு ஐயா வேறு கப் மேக்கப் லைக் அப்போ நிற்கும் ஜலம் உங்கள் ஷர்ட் முடியத்துக்கு மேலே ஆன்டி கிளாக் அப்படி கவுண்டர் கிளாக் அப்படி சுற்றி ஜலத்தை வாட்டர் நல்லா கையில் விடணும் கொஞ்சம் நான் தரேன் ஒன்று முடிச்சுக்கணும் கொஞ்சமாக ஓம் भूर्भुव स्वाहा स्वाहा प्रजापतये इदन्नमम पूर्वेद्युः उपवासस्थाने अयाश्च होमं करिष्ये अयाश्च अग्नेसि अनभि षष्ठीश्च सत्यम् इत्थम् अया असि अयसा मनसा धृतः अयसा हव्यं ऊहिषे अयानो धेहि भेषजं स्वाहा अग्नये अयसे इदन्न मम अनेककाल सायं प्रातर
औपासन अकरण प्रायश्चित्त अर्थम सर्व प्रायश्चित्त आहुतिं घोष्यामि ओम भूर्भुवस्सुवः स्वाहा प्रजापतये इदं न मम अनेक दर्श पूर्ण मास स्थालीपाक अतिपन्न प्रायश्चित्त अर्थम सर्व प्रायश्चित्त आहुतिं घोष्यामि ओम भूर्भुवस्सुवः स्वाहा प्रजापतये इदं न मम புள்ள வெளியே இருக்காது இருக்காது ஆமாம் இருக்கா நீங்கள் இப்போ இப்படி வரணும் இங்கே இருக்கு இங்கே உட்காந்துட்டு अस्मिन् कर्मणि अभिज्ञात प्रायश्चित्तानि करिष्ये अनाज्ञातं यदा ज्ञातं यज्ञस्य क्रियते मिथु अग्नेः तदस्य कल्पया पुण्यमाचन स्वाहा यथा तथं स्वाहा पुरुषसम्मितः यज्ञः पुरुष सम्मितः अग्नेः तदस्य कल्पया त्वगं हि वेत्त यथा तथं स्वाहा अग्नये इदं न मम यत् पाकत्र मनसा दीन दक्षाणा यज्ञस्य मन्वते मर्ता सह अग्निष्टद् होता क्रतुविद्वि जानन् यजुष्टः देवान् ऋतुसः यजाति स्वः अग्नये इदन्न मम स्वाहा अग्नये इदन्न मम भुवस्वाहा वायवे इदन्न मम सुवस्वाहा सूर्याय इदन्न मम ओम भूर्भुवस्वाहा प्रजापते इदन्न मम अस्मिन् अनेक काल विच्छिन्न औपासन अग्निसंधान होम कर्मणि मध्ये संभावित कैजाल मंत्रलोपादि विधि विपराध प्रायश्चित्तं सर्व प्रायश्चित्त आहुतिं घोष्यामि ओम भूर्भुवस्सुवः स्वाहा प्रजापतये इदन्न मम विष्णवे स्वाहा विष्णवे परमात्मने इदन्न मम नमो रुद्राय पशुपतये स्वाहा रुद्राय पशुपतये इदन्न मम सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि सप्त होत्रा सप्त धात्वा यजन्ति सप्त योनि आपृणस्व घृतेन स्वाहा अग्नये सप्तवते इदन्नवाचु அப்போ மேலே ஜலத்தை அந்த ஷர்ட் கிட்ட அதுலேருந்து இந்த காட்டன் தெரியுது இல்லை இதில் கூட பாக்ஸில் இருக்கிற ஒரு பேக் பேக் இருக்கு அப்படி மறந்துங்க தெரியாது இல்லை அது கொப்பரை கொப்பரை அதில் இருக்குது எங்கள் அப்பா விட்டு எடுத்துக்க இருக்கு விட்டுருவோம் ஆமாம் இது இருக்கு இது இருக்கு ஆமாம் தெரியும் இப்போ கட்டுறது வேறு வழியில் ஏதாவது யூஸ் பண்ண வல்லவனுக்கு ஃபுல்லாக வேலை ஆகணும் ஏன்னா ஹயர் இது யூஸ் பண்ணால் நான் ரிப்போர்ட் பண்ணது பண்ண முடியாதுன்னா இது ஃப்ளேம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இங்கே பண்ணிங்கன்னா தெரியாது இங்கே திரும்பி வரலாம் மாட்டேங்கன்னா தெரியாது நான் முக்கியமாக என்னன்னா உங்களுக்கு காட்டன் காட்டனில் என்ன உங்களுக்கு வந்து எது அதனால் நம்ம ஊரில் எப்படின்னா சமயத்தில் பேரங்கள் வந்து நெய் பங்கு போட்டாங்க
இருக்கும்போது தான் சொன்னான் அப்பா நல்ல நிஜமாவே இல்லையா ஐயனுக்கு உள்ளது தான் பொண்ணுக்கு ஒரு அஃபெக்ஷன் அப்பா ரெண்டுமே தெரியாது ரெண்டுமே தெரிஞ்சது ஆனால் அவள் வந்து கூப்பிட்டு நாங்கள் பேசி ஆயிரத்தி எல்லாம் வச்சுட்டாங்க இனிமேல் நீங்களாம் எப்படி வச்சுக்கலாம் இவ்வளவு பண்ணால் அதை வச்சு பாக்கி இருக்கு விஷயம் அம்மா வேணும் விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு பரவாயில்ல விபூதி சந்தனம் இருக்கு சந்தனம் இன்னும் இருக்கு விதி இருக்கு அதில் இருக்க சந்தனம் தான் விஷயம் இது ஆறுக்கா முடியாது உங்களுக்கு விதி தானே ஆமாம் அவெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கலாம் இப்போ அப்படிதான் அவன் சொல்லி ஆறு நீங்கள் டைம் வைக்கும்போது அப்படியே நீங்கள் வந்து ஃப்ளவர்ஸ் இப்படியே போட்டு எனக்கு பாயிண்ட் இருக்கு நமக்கு வந்து நம்ம ஆரம்பிச்சது 20 நிமிஷத்துலேருந்து 30 நிமிஷத்துக்குள்ள நீங்கள் அவெல்லாம் பண்ணலாம் போது ஃப்ளவர் போட்டேன் அடிச்சுல 10 நிமிஷத்துக்கு முடிக்கும் ஆயிடுச்சு சரியா போட்டு டேரக்டர் சில 10 நிமிஷத்துல முடிக்கிறது பிகாஸ் மற்றக்குள்ள வச்சா ஸ்பீச் முடிச்சு புரியுது நீங்கள் கிராண்ட்சன் ப்ளீஸ் கம் No, this is right hand, left hand is right hand. All together, just hold it. Only grandson. Only grandson, sir. Only grandson. Just Left hand, right hand. right hand hold the flame. Don't drop to the floor. Pan will prevent from falling Straight. Just straight. And do what? Straight there, straight there. Yes, nothing. This is nahi pantam common. Mami, you பண்ணிடலாம் பரவசம் போடணும் பையன் விஷயம் ஆயிடும் இது ஏன்னா இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இது கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓம் ஓம் சொல்லுவோம் ஓம் ஓம் கூட ஓம் ஓம் அதான் பிராணம் கிடையாது ஓம் ஓம் தான் ஓம் ஓம் கிடையாதுன்னு ஓம் ஓம் சொல்லுவோம் ஓம் ஓம் தான் ஓம் ஸ்ரீ கோவிந்த 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 இந்த இடத்துல பண்ணக்கூடாது இடமா போட்டு हरितगोत्रस्य प्रेतस्य मम पितुः अस्मिन् போடலாமா ஃப்ளவர் போடலாமா அது கிடையாது அது பேர் மட்டும்தான் போடலாம் போடலாமா நீ ஃப்ளவர் போடலாம் சொல்லி இல்லை நீ அது முறை whatever my teacher teach me that I follow. Thank you. I understand your affection. God bless you. हरितगोत्रस्य मीनाक्षी सुंदर सरस्वती मम अस्मिन् पैतृकमेधिना संस्करण कर्म करिष्ये पैतृकमेधिना संस्करण कर्म करिष्ये now come back everybody done come here you to me thank you पैतृक मेधिना संस्करण काले तिथि वार नक्षत्र संयुक्त यो दोष समवेत तद्दोष परिहारांतम कृत्सर प्रत्याम्नायं च करिष्ये कृत्सर प्रत्याम्नायं च करिष्ये நீங்க இந்த பக்கம் வரணுமா லெஃப்ட்ல வரணும் அந்த அந்த கோல்டு கோல்டு ஆ கோல்டு நீங்க வாங்க வச்சிடும் இந்த பக்கம் வாங்க அந்த இதை கையில் வச்சுருங்க நான் சொல்லுமா திருப்பேன் நின்று हिरण्यगर्भ सुनो
गर्भस्थं देवपीठं विभावसोहपो अनन्तपुण्य दीपो फलतम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे हरितगोत्रस्य मीनाक्षीसुन्दरशर्मणः प्रेतस्य मम पितुः Namaskaram. Every friends while puja is continuing, please feel free to come forward one by one if you would like to offer your respects and offer flowers. You can simply come up the center aisle, offer flowers, pay your final prayer, and then exit again through the other side of the center aisle. Thank you. काले तिथिवार नक्षत्र संयुक्त दोष परिहारार्थम् इदं गोदान प्रतिनिधिभूतं नाणकीरं स्वर्णं सदक्षिणानं सताम्बूलं मनसोत्कृष्टाय ब्राह्मणाय तुभ्यम् अहं सम्प्रदते नमः ओम You don't want to... Yeah, they don't want some circumference. They Turn. Just put it there. And then come from this Yeah. side. Just come around. Go back. Come from this side. That's it. Thank you. Yeah, just go. Action means Now, put it on. परे युवा सम प्रवतो महीरनु बहुभ्यः वन्फां अनपस्थ दानं वैवस्वतं संगमन जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्यता हरितगोत्रस्य मीनाक्षीसुन्दरशर्मणः प्रेतस्य मम पितुः यमाय च स्वाहा स्वाहा नो ड्राप इन दोनों हरितगोत्रस्य मीनाक्षीसुन्दर शर्मणः प्रेतस्य मम पितुः यमाय च इदं न मम और ले जा अपनः शोचुष दघम् अग्ने सुशुद्ध्य रयिं अपनः शोचुष दघम् सुक्षेत्रिय सुघाभुजा वसूया च यजामहे अपनः शोचुष दघम् अग्ने सुशुद्ध्य रयिं वरदे तोड़ इमी तट्टु
வெளியில் போகலாம்ப்பா இன்னொரு தாங்கம்மா நான் ஒரு வருஷம் வெளியில் போகிறேன் என்ன என் உடச்சு अभिलालपते स्वाहा अभिलालपत इदं न मम अपाख्यात्रे स्वाहा अपाख्यात्र इदं न मम संभावित समस्त दोष प्रायश्चित्त अर्थं सर्व प्रायश्चित्त आहुतिं घोष्यामि ओम भूर्भुवः स्वाहा प्रजापतय इदं न मम
அதில் போட்டு பாடியில் போட்டு தொட்டிடா இதெல்லாம் பைசா இருக்கான் 40 நீங்கள் எங்கே தொட்டிடா பைசா வந்து வைங்க நிற்காது ஒழுங்கும் அப்படியே விட்டுருங்க அப்புறம் போகலாம் நீங்கள் வெறும் நேராக போகலாம் அப்புறம் நீங்கள் கையில் ஒரு பெஞ்ச் எடுத்துக்கலாம் இப்படி பெண்ட் பண்ணி வாயில் வாயில் அப்படி இல்லை அப்புறம் இப்படி 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 ஆ கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்த் முடிச்சுக்கணும் போட்டுருக்கோம் அதான் நீங்கள் கொஞ்சமாக எடுத்து ஆமாம் அப்படி ஆமாம் அம்மா 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 கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கல அப்படி மடிச்சா வந்து வாயில் ஆமாம் ஆமாம் மனசுக்குள்ள இப்படி இப்படி கையா சொல்லு கோவிந்தா கோவிந்தா மனசு தேங்க்யூ அவரி தேங்க்யூ நோ ப்ராப்ளம் சார் ப்ளீஸ் நீங்கள் நேரம் எடுத்து வாயில் அப்படி போடணும் டிசைன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஃப்ளவர்ஸ் அவ்வளோதான் எழுதி தான் ஆரம்பிச்சது நீங்கள் வந்து உங்கள் அப்பா ஃப்ளவர் அங்கே இதில் நீங்கள் மடிச்சு தான் போடணும் இந்த ரைஸ் நீங்கள் நேராக போடணும் அவ்வளோதான் ஆனால் பார்த்தா இந்த வயசாக और कौन छिड़का कड़ा उड़मला मुझे ना छिड़का कड़ा और कोडमला இந்த காலத்தில் डिसिप्लिन discipline and mind. So definitely, That makes a difference. absolutely. You have experience. Okay, Master Raj. எடுக்கும் வாயில் வாயில் ஸ்மார்ட் அவ்வளோதான் தொடவணும் தொடவணும் அந்த போட்டு அப்பா 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 அதாவது அப்பா அது ஒரு ரிலேஷன் வந்து அம்மா அப்பா பொண்ணுக்கு பிள்ளைக்கு அம்மா அது அந்த நாளைக்கு போடலாம் பேசலாம் வைக்கல அப்படி போட்டு வேண்டாம் என் ஃப்ளவர் எல்லாம் போகும்போது பாக்கி வைக்காது எல்லாம் எடுத்து ஒரு நிமிஷம் இன்னும் யாராவது பேசலாம் பேச இது இந்த பக்கம் போட்டு ஆயிடுச்சு தானே கொண்டு போகிறது இப்போ இந்த ஃப்ரேம் இல்லையா
ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ಸ್ போட்டுலாமா Well, they just take all the flowers and put on. Ma, I'm going to cover the body, that's why I brought him. You want to see him. ஆமாம் சைடில் சுற்றி வாழையில் போட்டால் சரி பட் கண்டெய்னர் போனால் அம்மா பார்த்துக்குறோம்ப்பா அம்மா நல்லா பார்த்து கவலையப்படாதீங்கப்பா அம்மா கவலையப்படாதீங்கப்பா போகாதீங்க தாத்தா எங்கேயும் போகாதீங்க விழமாட்டேன்னா நீங்கள் என்ன விழவே மாட்டேங்கப்பா விழுவேன்னு பயம் சொல்லிட்டேன் நல்லா பார்த்துக்கிட்டா இவர் ஆல்ரெடி அப்பா நீங்கள் சுவாமிகிட்ட கேட்பா ஆல்ரெடி சுவாமிகிட்ட கேட்பா சுவாமி நல்லா பார்த்துப்பா இனிமே உங்களுக்கு கஷ்டமே கிடையாதுப்பா இனிமே நீ கஷ்டமே படலாம் அந்த வாக்கர் வச்சு இப்படி நடக்கண்டாப்பா அம்மா நல்லா பார்த்து பருப்பாங்கள எங்களை விட நல்லா அவங்க பார்த்து பருப்பாப்பா Sorry, can I? Love you, Pa. Okay. Love you, Pa. எல்லா குழந்தைகளும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுவோம் லவ் யூ பா என்னடா மூஞ்சிலாம் மூடுறேன் கண்ணாடி எடுக்கணும் கண்ணாடி எடுக்கணும் சரி yes of course I do Seri, okay, got it. Mama, it's okay, Lakshmi, whatever. Do we have time to say a few words? Take about 20 minutes.
Yes, sir. Please go ahead. Yeah. Just can you announce that the family wants to say a few words? Namaskaram. I'm not hurrying, but he's going to. On behalf of the funeral home, I would like to offer my sincere thoughts and prayers to the family. Thank you for allowing us to take care of your beloved father. I would like to invite the family up for some words of remembrance. So if this is the time, if anyone would like to speak. Once the speeches have concluded, then we'll proceed back for last rites and cremation. Thank you. I want to thank each and every one of you for coming, honoring Papa. Papa was a great soul. Papa, my father, lost his father when he was 12 years old. And since then, he was the man of his house. Papa lost his father when he was 12 years old. And since then, he became the man of the house, taking care of his widowed mother and sister. He found his journey, came to Calcutta at the age of 17, took a job, till he, got married to my mom. And 1955, they got married. And 56, I was born. Before he was born, he had so many interests. He used to watch movies. He was an avid moviegoer, stamp collector. He had several interests, friends, photography. But then once I came, his life just was all devoted to me, and then my sister, and then my brother. There's so many things I can take from Appa's life, but something that stands out in my life is how Amma and Appa were a team. Even though he was born a man of that generation, Appa always had given Amma equal rights in everything. They were a team. He didn't believe that any job was for man or woman. He just thought, this is my home, my children, my family. So nothing was beneath him. I remember him taking care of me, getting me ready for school, sharpening our pencils, polishing our shoes, filling our fountain pen with ink, finding our watches, anything that he could do to help us while my mom was making the lunch for us to send us to school. As far as home is concerned, same thing, nothing was beneath him. Everything was equally his job. Mom and dad had this equal partnership this many years ago. And I'm thinking he was way ahead of his time. We talk about feminism and equal partnership now, but he followed that many years ago without anybody telling him. It was not even a thing those days. And then it continued, his 96 years of life and 67 years of married life. They both continued to take care of each other. In the end, towards the end, he became her eyes, she became his ears, because he couldn't hear and she can't see very well. Appa was a very simple man, no needs, very few needs, no wants at all. For him, I have never seen anybody so content and happy in their life. That's why he never had any sleepless nights at all in his life. He always slept peacefully. My mom used to say, look at him, because he had never ever kept anything in his mind. From what I remember, he's never sat still, always taking care of things. He was a true karma yogi in every which way. He didn't know it. He didn't know that. But he just did what he had to do without announcing, without, even realizing, just kept on doing till the end, And I want to thank my mom for taking such good care of my father all her life.
she has devoted to him. She took very good care of him. Nobody took care of my dad like mom did. If I can be, I see my children and I see where they get their inspiration from, their grandfather. They're all so committed to their families. And whatever they have to do, they are there always. I am seeing that it's already been carried on to the next generation until the next. My great-grandchildren will also carry that. We are so blessed, including my grandchildren, they got to spend time with Appa. I mean, what else can one ask for, If I can be even 5% of what my dad was, I would become a better person. That's all I can say. Thank you so much. Thanks for coming again. Thank you all for being here and joining our family today to share in our grief. And thank you all for being here and joining our family today to share in our grief and loss. First off, it feels unreal and surreal to me to be doing what I'm doing now and to be talking about my father in the past tense. I feel lost, bereft, and devastated beyond any words can explain or do justice. The pain is as though a part of my body has been amputated without anesthesia, and I am going to pray to God. I don't know how I'm going to be able to cope with this searing pain, loss, and his physical absence in my life hereafter. A relative from my father's side wrote to me that many years ago, Saint Sri Tyagaraja attained moksha on the same Bagula Panchami day as my beloved and most precious father. That made perfect sense to me, because my father too was a saint and the purest of souls in his thoughts and deeds. He was a living example and role model for how human beings should live and conduct their lives. Simple living and high thinking. Be selfless, egoless, perform your personal and professional duties and responsibilities with the utmost sincerity and dedication, but without any expectation of reciprocity. Be courteous and respectful to everyone in your thoughts, words, and actions. Besides many other inspiring qualities, my father was the epitome of decency and courtesy. He has been my inspiration and role model in conducting every aspect of my personal and professional life, and I think and believe that I have inherited most of his values and qualities, except maybe his limitless capacity for patience and tolerance. I also fervently believe that we three siblings and our dear mother are extremely blessed and must have done a lot of good deeds in our previous births to have gotten him in this lifetime as our father and her life partner for almost 70 years. I remember him being the most hands-on father as he raised us, something very rare and unusual for those days and times. Totally committed and involved in almost every aspect of our upbringing, along with our mother. As for me personally, he was my emotional anchor and support all through, and I believe that I had a soul connection with him. He always looked out for me and would never miss an opportunity to tell me that he was most worried and concerned about me and my future. I had to call him and let him know that I had reached home safe in my car every time I went to them late evenings or nights. I am so going to miss that and many other words, acts, and emails expressing his concern, care, and love for me. My feelings of grief and loss since his passing is on two levels, as a daughter and as a mother. While he continued to be my father, at some point he also became my child. I feel very, very blessed that I got the privilege of taking care of him and attending to him till his very end. I firmly believe that God sent me to this earth
mainly to look after and serve my parents. And just like Lord Ganesha, my world revolves around my parents. My dearest father got the best possible, much earned and deserved goodbye from this world with all his 3 children and his favorite and only granddaughter by his side. His soul left his body knowing that he was the most treasured, loved, admired, respected, and cared for person in our lives. I love you for many, many lifetimes, my dearest, precious Appa, and will pray to God that I get you as my father in every life hereafter. Rest in peace and bye for now, my dear Appa. Om Shanti. Thank you once again all for coming here today to honor and pay your respects to my dad and join us to bid our final adieu to this great soul. Thank you all for coming. I'm thinking about what we wanted to say about our Tata. He's had a full, long, incredible life, and it's hard to really sum up that life in just a couple of words, but the words that came to us really were duty and happiness. I think the priest said it earlier and said it very well. He was like a tree. Yes, he had lots of branches, and you see them all here, but that tree was a consistent part of everyone's life, and really was the root of everything that we did. And truly, duty and happiness were the best way to describe it. You know, as a son, as a husband, as a father, a grandfather, a great-grandfather, he took the utmost pleasure in his duty. For the 2 of us, that came in the form of afternoon trips to the park every day, an unending supply of Indian comic books, and sweets that he brought home every single evening. Those sweets would be placed on the kitchen table without a word. He never brought it to our attention that he had done something nice for us, that he was taking care of us. His acts came without any expectation of gratitude. He took joy in the duty itself. So thinking back on his life, I think the best way for us all to remember him is truly to go out and find someone you love and do something for them without any expectation that you will receive anything yourself or that anyone else will. Truly, that is the best way to remember him and the life that he led. So thank you all. Hi everyone, my name is Adi Narayanan. I am Sundaram Tata's youngest grandson. Oh, thanks. And in the past 25 years of my life, I have a lot of fond memories with my Tata. But one of my most fond memories with Tata were growing up, my parents and I, we used to go to Kolkata, India every 2-3 years or so to visit my grandparents, or my grandma and grandpa in Kolkata, India. And during my stay there, my grandpa and I, we used to lie down in the bed, and he used to always tell me these stories. Like, he had so many stories he told me. And there was one story that really stuck with me to this day in a weird way. It was about a kid who got bad grades at school because he used to eat a lot and gain weight. So
his dad used to beat him for it. And in a weird way, that stuck with me as I got older. And that inspired me to do well in school. But the point is, that's one of that's in the weird way, that was the one that stuck with me, but he gave me so many stories growing up. He used to take me to the park constantly. That's just who he was. He was just a caring individual. He always made sure he spent time with his grandkids. Just a caring person, and I'm glad in the last 25 years of my life I got to spend time with my tata. Really caring, one of the most caring people I know. So thanks, tata. I love you. So just like the only thing I can think of, talk about my dad is everybody's, my sisters and my son and my nephews, they all said what they had to. If I were to say one word about my dad, he had no ego. Because he had no ego, never bothered him what people thought of him, what they said to him, because he was above all that. And just like at the end of any event, they thanked the police and the fire department. I want to thank my two nephews, Pablu and Rohit, for everything that they did. They took care of everything from the very beginning. And to them, I cannot thank them enough because, I'm not from here, I'm from San Francisco. And they took care of almost everything. And I also want to thank Dr. Varakara for taking care of my dad so well. The last couple of days, few days. These are all the people who stood in for me because I was 3,000 miles away. Thanks. I actually didn't prepare something, but I wanted to say one thing. Sorry. So my mother's parents passed away before I was born, and my father's parents passed away when I was young. So when I married Christian and joined this beautiful family, I was very blessed to have a do-over, to have another amazing, to have another grandmother and grandfather. And they truly did take me in as their own. And I am, to this day, just beyond blessed. Tata was truly, I consider my Tata, because he really was just so loving. He loved our children, his great-grandchildren, so much, and he was so caring. And they are very they're very lucky to have had such an amazing great-grandfather. The one thing that truly is just so special about him in so many ways that everyone has already expressed, the fact that he remembered every birthday, every anniversary, every important date in your life, without a calendar on your phone, by the way, in today's now, he does it all in his mind. Without fail, I would get an email to me for my birthday, blessing us and wishing all well wishes. And he would do it for our anniversary and our children's birthdays. He's just really was such an amazing man. But thank you, I just wanted to share that. It must have taken him forever to type those emails. 96 years old. Still typed them. Amazing. Thank you.
Friends, the first son-in-law of Narayanan Sundaram, my father-in-law here who passed away. I have to find words to express my feelings about him. I believe we lost a very good soul today. I feel real sad on this occasion that we have lost this wonderful person who cared so much for each and every member of the family, the extended family, and friends. He had friends from India who had, some of them who had survived, and the children of some of his friends from India have said great things about him, about his presence in Calcutta, where he was an actor, or when he first landed in Calcutta from the southern part of India. So he was an artist in some form. And I'm finding it difficult to find words to express the loss. I wish him all the best. He's in this new abode. And God bless him. Thank you. Emerald. I'm here to express my deepest gratitude to our beloved Mama, who was our friend for over 35 years, when he not only showered us with love, affection, warmth, but above all, he showed by his example of living what we could become if we wanted to. I just want to bring here, much has been highlighted by the family and the priest. I just want to mention he was utterly characterized by 4 words: simplicity, humility, meticulous, till the very end. His last email to me was on 6th of August 2022, 2 hours after I had sent him an email. That was the man. He never ever shied away from replying, and the reply would be very beautiful, where he would inquire about every member of our family and write it beautifully. And the one other thing that I would like to bring to notice here was he was totally egoless, but he cared more than just the family and the friends. He cared for Mother Earth. If he could be of some help to make Mother Earth a little better place to live, he would not shy away. Once at a picnic, when we were all chatting and talking, he was suddenly not there amidst us. This was about 10 years ago. And when I asked Usha, where is your father? She said, oh, he just picked up a garbage bag and said that he would go on a walk in the big park here in New Brunswick and would pick up the trash that was left behind on a beautiful summer day. Thank you, Mama, for teaching us how we can make our lives better. Goodbye. Thank you. Yes. Yeah, And come back.
Yeah. சொல்லிருக்கேன் அம்மா இங்கே நான் வரேன் கூட ஆமாம் இந்த பாட்டை எடுத்துட்டு அங்கே வெளியே உடையணும் அதான் சொல்லி பக்கத்தில் சொல்லியிருக்கேன் நானும் பக்கத்தில் शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति एव शांति सामा शांति We'll be proceeding back to cremation, so anyone that wishes to support. We'll just come to you. She's push this. Yeah, move this. Sorry. Let me just put it, give him his walk. Thank you. This one, side. That's okay, you're okay. We're gonna walk this way. So where are you going to dump here or that? Here, okay. You can place the pot. You want the pot? Not the outside. I do not like. Press the button over there. The button. Yeah, but I wanted them to see
Thank you for taking care of everything. Thank you. You're welcome. Thank you.